Naam, kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 siku hadi majira saa 4 kamili saa za Afrika ya Mashariki huwa ni wakati rasmi wa kupanda kwenye jukwaa la mashabiki papa hapa ndani ya Walk with Sagini live Facebook page show. Niseme asante sana kwa kutenga muda, wote mlio hapo mmechangamka, naona tayari wako sababu wameshakuwa nasi mbashara live. Kwa hiyo niseme asante kwa kutenga muda, maana tunazungumzia wikendi ya 9 ya EPL, yani ligi kuu soka Uingereza, match day 9. Karibuni sana Ekadeli Aiita, Dennoh shabiki wa Manchester United, pia shabiki wa Chelsea, nazungumzia kaka Sanchez Alex kwa kutenga muda na kukubali kupanda kwenye hili jukwaa la mashabiki. Mimi naitwa Jason Sagini, the sports archbishop, na kama ilivyo ada tunaanza kuangazia basi matokeo ya wikendi ilikuwaje katika ligi hiyo ya Uingereza, ambapo ni kwamba kulikuwa na ushindi kadhaa. Maana kwamba Liverpool walipata ushindi katika early kickoff, wakipata ushindi kwenye derby la Merseyside dhidi ya Everton ambao walikuwa wachezaji 10 uwanjani, lakini Bournemouth nao wakipigwa na kocha wa zamani dhidi ya Wolves 2-1. Ushindi mkubwa kwa Brentford, sawa pia na ushindi mkubwa kwa Newcastle, lakini pia Man City baada ya kupigwa weekend jana na Arsenal wamerejea na kurejesha ushindi kwa kupata ushindi wa 2-1 dhidi ya Brighton. Alafu Nottingham Forest ikatoka sare ya 2-2 dhidi ya klabu ya Luton Limbukeni. Lakini pia ni kwamba kando na hilo, Chelsea nayo ilikubali kutoka nyuma na Arsenal na kufungwa 2 na kuishia sare ya 2-2. Basi Arsenal inaepuka kichapo na kuepuka ama kudumisha rekodi ya kutofungwa msimu huu katika EPL, yani unbeaten record, wakati Manchester nao wakishinda mechi ya pili mfululizo baada ya kuipiga Brentford weekendi jana. Lakini pia Aston Villa siku ya jana ilipata ushindi wa 4-1 dhidi ya West Ham. Lakini pia leo siku bado mchezo mmoja unachezwa ukihusisha klabu ya Spurs dhidi ya Fulham. Hapo ndio kuna swali la siku, uweze kuniambia, je, unadhani Spurs wanaweza kurejea kileleni mwa jedwali la EPL mwishoni mwa mchezo wa leo dhidi ya Fulham? Sema nami pale kwenye comment section, niambie, je, unadhani kwamba Spurs wanaweza kurejea kileleni ama kidedea kwa EPL mwishoni mwa mchezo wa leo dhidi ya Fulham majira saa 4 usiku saa za Afrika ya Mashariki? Tutaanzia kwa kuzungumzia mchezo kati ya Liverpool na Everton ambao ulishia ushindi wa Liverpool magoli 2-0, wakati Everton wao wakiwa na kadi moja nyekundu, kadi yake Ashley Young. Na hapo ndio kuna gumzo kubwa la siku ya leo. Karibuni sana Ekadeli, Niskim na Kaka Sanchez, na tuanzie hapo kwa kuzungumzia Merseyside derby. Liverpool wanapata ushindi dhidi ya wachezaji 10 wa Everton. Alikula kadi nyekundu mchezaji Ashley Young. Ushindi huo mimi nadhani kwamba kama haingalikuwa ni kadi nyekundu aliyopata Ashley Young, basi labda huenda Liverpool hawangepata ushindi katika huo mchezo, bwana Ekadeli. Naam, shukran za dhati bwana Sagini kwa kunipa fursa hii katika jukwaa la baraza la mashabiki. Naam, ni mchezo ambao ulitanguliza game week 9 Liverpool na Everton Merseyside derby, na tumekuwa tukizoea kwamba Merseyside derby ni derby ambayo imekuwa ikinogesha watu, na ni derby ambayo imekuwa na mvuto, na sana sana ukiangalia derby, baadhi ya mambo kadhaa ambayo huangaliwa ni ule mvuto ambao unaleta. Na tukiangalia katika derby hilo kidogo referee, na tumekuwa tukizungumzia hili, makosa ya referee yamekuwa yakichangia sana katika kudorora kwa hadhi ya michezo ya Premier League ama michuano ya Premier League. Kumbuka wiki jana Arsenali dhidi ya Manchester City, kulikuwa na Kovacic alimchezea vibaya Odegaard mara 2, na ukiangalia situation ya Odegaard na ya Ashley Young, jinsi alivyofanya weekendi, kidogo kwa kiasi fulani Ashley Young red card yake haikuwa inafaa, lakini ukiangalia ile ya Kovacic na alichezea mwanzo Odegaard akamkanyaga mguu, japo hakuzidisha guu lake zaidi ya ankle ya Odegaard, na baadaye akamkanyaga Declan Rice. Kwa hiyo na ilikaja likazungumzwa kwamba consistency ama ule uthabiti wa marefa katika uamuzi wao wa Premier League kidogo
hauleti sio mzuri, na hivi wikendi Everton walipata kipigo kikubwa kutokana na referee, na nadhani kwamba referee ndio alichangia zaidi, manake wanastahili kuna stahiki uangalifu zaidi katika maamuzi ya mareferee, na kidogo katika Premier League msimu huu makosa mengi yamechangiwa na mareferee na vile vile VAR. Kwa hiyo kwa maoni yangu ni kwamba debi hiyo kidogo mareferee ama uamuzi ulichangia kidogo kwa Everton kupoteza, lakini japo timu mbili zilikuja na udhabiti wao ama ule ubabe wao. Kumbuka Sindait amezoea ule mchezo wa kuzuia wakati anapocheza timu kubwa, na vile vile Liverpool ni wazuri katika ule mpito ama zile transition za haraka, na vile vile safu yao ya ushambulizi ina kasi. Kwa hiyo inawawia vigumu safu ya ulinzi ya Everton kudhibiti kasi ya Liverpool. Kumbuka Salah, Darwin Núñez aliingia kipindi cha pili na kazida na kaleta kasi zaidi katika safu ya ushambulizi, akampakulia Salah na kidogo akafunga na penalty. Kumbuka wakati unazuia hutazuia sana, na wakati mwingi sana kidogo penalty upatikana ama huenda ukafanya kosa pale kwenye kisanduku na ukaadhibiwa. Kwa hiyo kidogo Everton kwa kiasi fulani Sindait ule mchezo wao ama huo mfumo wake ulimfanya akapoteza dhidi ya Liverpool, lakini ulifanya vizuri katika kipindi cha kwanza. Walienda draw nadhani kipindi cha kwanza ulifanya vizuri mfumo huo, lakini kipindi cha pili red card ikatokea na wakaendelea kuzuia zaidi, wakamleta Kieno wakaendelea kuzuia zaidi, na hapo Liverpool wakapata penalty na kidogo kwenye counter attack, na Liverpool ni wazuri katika mashambulizi ya kushtukiza. Tumejua Salah, Darwin Núñez, ile pesi yao hawawezani wale walinzi wa Everton, lakini ilikuwa mechi nzuri. Kongole kwa Jurgen Klopp, lakini kidogo Sindait tuliona akazungumza. Tunataka ule consistency ya mareferee katika ligi ikuwe nzuri, manake Arsenal tumeumia sana tangia mwanzo wa ligi. Okay. Ni scheme Dennoh wanapata ushindi Liverpool 10 man against Everton. Many are saying if Ashley Young didn't get that red card, Liverpool wangepata ushindi katika hiyo game. Unafikiri ni ukweli? Unmute. Sorry. Ukiangalia game ya first half, Everton walikuwa wamecheza poa sana. Na ukiangalia second half hadi dakika ya 70 walikuwa wamewashika wale Liverpool sana. But ukiangalia substitution za Liverpool zilipindua ule mchezo. Ni sawa walikuwa na red card, lakini ukiangalia substitution ya Liverpool ndio ilipindua game. Na I think some Dijk hakuona hiyo, but alipatikana, but alijaribu maybe kuchezea hata kama ni draw na 10 man, hakufanya anything. Alifanya substitution tu bado ya kuattack. Liverpool walitoa defender wakaeka striker na wakaeka defender tena wakafunga after kupata ile bao ya kwanza. I think ukiangalia hiyo ilikuwa tactical poa ya Klopp. Aliona wako 10 man, hata kwanza a strengthen at least pale mbele na nyuma pia afunge tu. Game ika work out poa. Na kidogo kabla sijaendelea Sagini kidogo nikukatize. Kuna kosa ambalo lilifanyika. Kumbuka Konate alicheza vibaya, alikuwa amepewa yellow card na kumbuka, na vile vile akaja akamchezea Beto vibaya, na hapo lilizungumzwa sana. Je, angepewa yellow card? Alikuwa anastahili yellow card nyingine atoke kwenye mchezo ama ilikuwa vipi? Kidogo Kim changia hapo, manake marefari wanaharibu mchezo na tumekuwa tukizungumza sana. Makosa ndiyo haya. Konate alideserve red card nyingine ama ilikuwa kuaje? Manake mimi niliona kwa maoni yangu hiyo ilikuwa yellow card ya pili na alikuwa anastahiki kuondoka. Sagini hata nijibu Sanchez hapo. Yes.
Yes, sasa ukiangalia red card ya Young ilikuwa evident, ilikuwa ni red card, na pia venye Konate alipata yellow card ya kwanza na ya pili. Sisi kama mafans tulikuwa tunaona anafaa pewa red, at least tuone mpira umebalance kidogo, lakini ukiangalia vizuri haikuwa yellow card, ilikuwa warning, but kwa sababu kwa akili zetu tulikuwa na akona yellow card, watu walidhania atatolewa kule mchezo. Alafu Klopp mwenyewe akajua huyu jamaa akiendelea kucheza atapotelea red card, ndio maana alimtoa akamweka Matip. Lakini kwa kidogo alizuia mashambulizi ya Liverpool ya Everton. Ekadeli. Ekadeli, you know somebody in the previous show said things to do with VAR and red cards, they will continue week in week out. So true. Let's talk football, because the issue red card, this is just noise. That's not talking football. That is just noise. So let's talk football and stop making noise about it was a yellow card, it was a red card. They will always continue. We've seen yesterday also in the KPL, Benson Omala's goal was offside. We also saw the same thing happening in the Mashemeji derby. Yeah, go. So itaendelea tu bado. Kwa hivyo it is something that will always continue. But hapa kwenye comment section namuona bila shaka wanasema wengi pale kwenye comment section. Kaka Charles anasema yuko tuned in, asante sana. Alafu pia namuona Ngugi Waiganjo anasema asante sana Askofu, leo umependeza zaidi na hiyo jezi ya the mighty Manchester United. Asante sana. Anasema nimeingia mapema sana leo. Nikaribishe mashabiki wenzangu Afrika Kusini na wapata Kenya, balozi wa jukwaa la mashabiki hapa Afrika Kusini. Asante. Alafu pia namuona bila shaka yote Timothy Naini anasema I'm following the conversation. Kukurela is back. Thank you very much for tuning in. By the Kukurela, since that fallout to Manchester United fell out, that transfer, amekuja na kujirudi. Sasa hivi anapigana nafasi yake pale klabuni Chelsea na anaonekana kuwa na mchecheto wa kuweza kuwa first 11 pale klabuni Chelsea. Asante sana. Pia anasema kwamba Ngugi wa Iganjo anasema wacha kutuuzia uoga. Asante sana. Idris Mwashumbe anasema Sagini leo ni Red Devil. Ni jezi tu. Idris Mwashumbe anasema Eldama Ravinu watching as usual. Liverpool tungeshinda tu despite that red. Everton wako down. Asante sana kwa kauli yako hiyo. Now, let's move on and talk about another thing that happened over the weekend. That is Manchester United. Klabu yake Ngugi wa Iganjo, klabu yake Dennis Njoroge mwelekezi wangu, klabu yake nani mwingine? George Maina, klabu yake Dennis Sampaio, klabu yake Peter, klabu yake Dennoh. Walipata ushindi wa pili mfululizo. 2-1 against Sheffield United after winning 2-1 at home the other weekend against Brentford. Now, people are asking, it seems like Manchester United, they are back on track ahead of the Manchester Derby come this weekend. Kaka Sanchez, ushindi wa pili mfululizo kwa Manchester United. Je, una maana kwamba ndio mwanzo wa kurejea kwa fomu nzuri kwa klabu ya Red Devils? Kwanza nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa show. Sema shukrani sana. Okay. Manchester United ndio walipiga win hiyo game last. Wamepiga 2 wins in a row. That is something that inaonyesha kuna ka improvement kidogo, but I cannot say wamerudi. They played against struggling teams. Unaona Sheffield United ndo number 20 na ndio wametoka, ilikuwa ni division 2 ama wametoka hiyo ligi yao sijui inaitwa championship, unaona. So winning against a championship team na mnafunga 2-1, hiyo ni kitu inaonyesha tu team you are not ready to compete for big trophies. You are not ready to compete against the likes of Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, you see. So win against Sheffield, win against Brentford, but then kungoja kuna mse mwenye amekuwa out of favor kwa coach McTominay, ndo wanangoja tu akuja hapo, ndo wanasema mse tukileta mse atatusaidia, unaona. So McTominay amekuwa mwokozi. So na imagine sasa kama angekuwa sijui nani angekuwa anafunga. But then players at Manchester United au forwards wa Manchester United wanafaa ku up their game, the likes of Rashford, the likes of Anthony,
Martial, Hojland, hao wase wanafaa kuprove team. Unaona? So when a team plays na ina win 2 games, inafunga 4 goals. Out of the 4 goals, hakuna striker amefunga hata bao moja. What does that show? Hiyo ina show tu mastreka wako chini. Hao ndio wanafaa kuimprove. So mimi nasema tu Manchester United bado mko na a long way to go. Just like struggling Chelsea, tuko na long way to go sisi wote. So ni to improve, to try, we try to improve. Naam, mwenzangu Ekadeli kama shabiki wa Arsenal, Sanchez anasema they are not yet ready to play against the likes of Man City, Liverpool and other teams ahead of the Manchester derby next weekend. Do you think, what can Manchester United produce against Man City next weekend? Considering winning back to back, bro, si mchezo bwana. Ni kitu kikubwa hicho cha kuzungumziwa. Mwanzo kongole kwa kuvalia hiyo shati Sagini. Tunajua peupe wewe ni shabiki wa Manchester. Umekuwa ukijificha ficha, lakini tumejua kwa sasa. Nikizungumzia Manchester United, kumbuka katika ligi hii ya Uingereza ama msimu huu kuna msururu wa matokeo katika baadhi ya timu. Kila timu ni nzuri. Ukiangalia Luton itakuja inaweza kupiga. Angalia Sheffield iko chini, walionyesha mchezo mzuri jana. Ni timu ambayo inaweza kupiga ukikaa vibaya. Kwa hiyo ushindani katika ligi ni mkubwa sana. Lakini katika derby za Manchester United kwa kiasi kikubwa tactics ndizo hutumika. Siwezi kusema kwamba Manchester United wameshinda mechi 2 za awali, huenda wakashinda mechi ijayo labda, lakini kwa maoni yangu ni derby. Na katika derby huwezi kujua. Jana kumbuka Saturday Arsenal tulikuwa tunapania kwamba Chelsea tungewapiga bao kama 5-6, mambo kama hayo, lakini kipindi cha kwanza tulionyeshwa vimulimuli, hatukuwa tunaona kitu. Kwa hiyo derby, ukizungumzia derby kidogo hutaegemea upande huu kwamba upande huu ni mkali ama upande huu sio mkali, huenda ukapigwa. Nadhani Manchester United huenda wakasababisha wakienda kule Etihad. Nadhani ni Etihad ama Old Trafford, kama sikosei. Lakini Manchester United watasumbua katika derby ya Manchester United, derby ya Manchester. Haya, hapa kwenye comment section Makambo Bingwa anasema asikudanganye mtu Ekadeli, Sagini ni fan sugu wa Manchester United. Sasa jezi peke yake, kuvalia jezi na sawa, lakini neno. Idris Mashumbe anasema Man U can't produce anything against City, we know Haaland hat-trick. Asante. JB Last King anasema Arsenal wa lucky, tutakuja hapo muda si mrefu. Makambo Bingwa anasema Sagina kunusa kama ugoro kutoka hapa kwa Mama Samia baada ya kushuhudia mtanangi wa Yanga na Azam. By the way, Yanga imeshinda 3-2 ambapo Yanga wameibuka washindi kwa mabao 3-2, Aziziki akifunga hat-trick. Asante kwa hilo. Now, tusie kutoka shabiki wa Manchester Dennoh. Ni scheme. Ekadeli says you can produce something against City. Sanchez says you guys, you're not there. You can't compete against Man City. You've been playing wicked teams like Brentford and Sheffield United. So kwa mtazamo wake anasema against City mtapigwa tu, kama anavyosema Idris Mwashumbe kwamba you can't produce anything against City. We already know Haaland, it's a hat-trick. Unasemaje? Okay, Sagiri, kwanza kuna kitu moja mnakosea na kufananisha Manchester na timu kama Luton na Sheffield United. Na unakumbuka juzi Pochettino alisema kitu kuhusu hizi teams mpya zimekuja EPL. Alisema ni vigumu kupiga timu ndogo kuliko kupiga zile timu tunazitanga top 6. Ukiangalia ni kweli hizi timu ndogo ndio zinashinda ama tuseme hizi timu kubwa. So kwa kusema ati Sheffield tulishinda na kusema Brentford tulishinda, ni kweli tulishinda. Lakini ukiangalia mimi kama fan wa Manchester tulishinda kibahati. Kwa sababu ukiangalia mabao ya ushindi, bao ya Brentford tumefungiwa na McTominay ambaye alikuwa ametoka bench.
Bao nyingine tumefungiwa na Dalot. Dalot ni defender. So ukiangalia ule mchezo kuna mtu kama Rashford, kuna Anthony, kuna Bruno pale. Bruno amekuwa obvious siku hizi, ana waste mpira mingi sana. Ile creativity yake tumeona imeanza kushuka pale. So ile inconsistent Manchester imekuwa nayo ni kwa sababu ya kwanza injuries na form. So ukiangalia kama defense, Maguire amekuja kuprove like ni player mpoa akicheza. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejua ni yeye anacheza, tukifungwa ni yeye atalaumiwa. So pale ameweza kujikaza. Ukiangalia mtu kama Bruno, hata mimi naweza sema maybe siku moja atolewe, mtu kama mtu Mount acheze position yake, kwa sababu Bruno amejua tu hakuna mtu anaweza niweka bench, nikicheza vibaya, nikifanya nini nitacheza. So twende pale kwa Manchester derby. Kwanza inakuanga mkosi kubwa sana tukianza hiyo derby Old Trafford. Hii inakuanga ni balaa. Mupenda at least tuanze away ndio tukuje Old Trafford. Hakuna hat-trick ya Haaland, lakini sina matumaini mengi kwa timu ya Manchester kwa hiyo derby. Hiyo naongea ukweli tu. Shabiki wa Manchester United hana hope katika mchezo wa derby la Manchester weekend hii siku ya Jumapili. What I can tell you one thing, Sanchez. What I can tell you one thing, Kaka Sanchez and Ekadeli. Because Ekadeli amesema Manchester United can produce something against City. Alafu shabiki wa Manchester mwenyewe hana matumaini hata kidogo, yani asha give up. Alafu shabiki wa Chelsea Sanchez anasema Manchester cannot produce anything. By the way, let me tell you Sanchez and Dennoh. I know Manchester United. They can disappoint you when they play against Sheffield United, against Fulham, against Brighton, against Brentford, against even a second-tier team like MK Dons. But when it comes to a derby, and more so it's Old Trafford, Manchester plays like Real Madrid and Barcelona combined. Sagini. So I know they can do something. Yes. Sagini. Kuna shida kubwa na watu wa address shida kubwa tu moja ya Manchester. Shida ya kwanza ni Manchester ikifunga, ikiwa mbele bao moja, ndio inakuwa very prone kufungwa. Na ukiangalia timu kama Man City, ukiangalia ile game nyingine tulitoka nao 6-3, walitufunga mabao ya kifuatana. Kwa sababu gani? Kuna ile tension ya Manchester ikifungwa wanashtuka. Alafu creativity ya Manchester iko chini. Ukikompare na Manchester City, Manchester United iko chini sana. Because tuna depend sana na Bruno. Pia tuna depend na mtu kama Rashford akimbia pale, Rashford atakuwa ameshikwa na Walker. Rashford anakuaga hapo akishikwa na Walker ameisha. Bruno anaanza kufanya vituko zake pale, Rodri atakuwa pale anamtazama. Anthony yule anachenga back pass tena. So ukiangalia game kama hiyo, unless tufungiwe na defenders tena, itakuwa ngumu sana. Huo ndio ukweli. Anyway, let me just give you an update of Manchester United injuries, because at the moment najua kwamba wanasuasua na majeraha mengi sana, na ni kwamba hadi sasa in terms of your injured players at Manchester United, the likes of Kobe Mainoo, Aaron Bissaka, Lisandro Martinez, and the likes of also Casemiro and Sergio Reguilon, ni kwamba mtu kama vile Kobe Mainoo anaenda karejea katika mchezo wa kesho wa UEFA Champions League ya Copenhagen, sawa pia na beka kushoto Sergio Reguilon ambaye huenda karejea kesho, lakini Casemiro huenda karejea katika mchezo Man City, kwa hivyo huenda kaanza. Aaron Bissaka until November this year. Luke Shaw might return this weekend against Everton, that's on 26th November. Tyro Malacia until December, then Lisandro Martinez until January next year, and Amad Diallo probably November 23rd this year. So that means against Man City, you could be having Casemiro and Sergio Reguilon, who will be good backups for Manchester United against Manchester City over the weekend. Lakini hayo ni ya weekendi kesho. Sasa kando na hilo, turejee kuzungumzia mchezo mwingine ulichezwa weekendi hii, na nazungumzia mchezo kati ya Arsenal na klabu ya Chelsea. Ekadeli says that walifikiri kama wanakwenda kupiga Chelsea magoli 5-6. Aliyekuambia hivyo nani, ndugu yangu? Chelsea imeamka chini ya Pochettino, ashajua first 11 yake ni gani.
Sasa wewe ukiweza kuota kwamba mnakwenda kupiga magoli 6 na kushangaa sana kwamba Chelsea gani hiyo, manake nafikiri in my own thinking or in my own opinion, I think Arsenal iliponea katika mchezo huo dhidi ya klabu ya Chelsea. Kaka Sanchez, what went wrong for you and your coach Pochettino? After niliwatch hiyo game, after tumefunga 2-0, tulichazwa na pride, like si ndo tumefunga hii team kila mtu anaogopa, sisi ndo tuna lead against Arsenal 2-0. So kocha akaona ni kama hii ishaenda, hii imeenda, akaona wacha aleta tu majamaa hapo wa West hapo time wakimbie aongeze defense isaidie, but of which mimi najua the best way to defend ni kwa attack. The moment you add more defenders to your team, the moment you invite more pressure to your own post. Unaona? So mimi niliona ametoa Palma alikuwa ni key player kwa hiyo team, kwa hiyo game. Sterling ni si ule Sterling wa last season. Huyu ni Sterling mwingine nimeona amekuja na another form. Unaona? So the moment niliona those two players wametolewa huko mbele, nikajua hapa mbele sasa ama defender wa Arsenal wamepata hii opportunity ya kumove, ya kusonga mbele. Juu ukieka Madueke na Jackson wacheze forward, au wanaweza ni players tu wanaweza defend wata na one defender na waweze pita. Unaona, ni players wanapenda tu ile ball tu wanacheza tu ni weak ball, hawana ile nguvu ya kukimbia, hawana ile nguvu ya kukumana. So what happened kwa hiyo game ni hizo subs zilimake hiyo difference. We made bad substitutions at the bad time, unaona. So pia tuko over defend, hiyo ku over defend ilitusumbua. In fact if tungeongezwa kitu kama 10 minutes Arsenal would have won that game, but 10 is very unfortunate. Arsenal amukufunga 6 goals. You never expected what you saw. Mimi nasema tu bado still Arsenal, you will not win this league this season unless and otherwise you do something. Ekadeli anasema if wangeongeza dakika 10 basi mngepata ushindi katika mchezo, lakini personally I don't think you had a good game in that game against Chelsea, despite you getting 2 goals, but still you didn't play a good game that was convincing to get even a single point. That's a fact. Either you agree or disagree, Ekadeli. Ukiangalia Sagini kwa ujumla tulikuwa na possession nyingi. Tulikuwa almost 57 position dhidi ya Chelsea. Mechi yote 57 position na walikuwa kwao. Mwanzo tuanze na makosa. Kosa la kwanza ile handball ya Saliba, sitazungumza sana, hiyo haikuwa handball. Kosa la pili Jesus tulinyimwa penalty. Kumbuka Sanchez alifanya makosa akamgonga Jesus. Kosa lile ambalo Onana alifanya dhidi ya Wolves. Tuache hayo. Kisha acha nizungumzie kipindi cha kwanza. Kwa nitakuwa I'll be true. Kipindi cha kwanza tulikimbizwa manake hatukutarajia. Tulianzisha Zinchenko, na haswa kama wewe ni striker ama winger na unataka penyo ya timu kubwa ama penyo ya defense ambayo inasumbua kwa ligi, utatafuta mchezaji ambaye ni weak kidogo in terms of maybe ya pace na vitu kama hizo, labda winning aerial balls na vitu kama hizo. Sterling akapata penyo kwa Zinchenko. Hapo bao la kwanza lilizalishwa penalty, tukafanyiwa mambo yale. Mudrik pace yake kwanza nina maumivu sana. Mudrik alifunga dhidi ya Arsenal. Mchezaji ambaye nimemshabikia tangu akiwa Shakhtar aingia Arsenal, akaenda Chelsea nikaanza chuki naye, akaja akanifunga tena. Kwa hiyo sitasahau hilo, lakini hiyo bao ilikuwa pasi tu, alikuwa ana pass. Kwa hiyo haikuwa bao utasema kwamba ilichangiwa, ilichezwa hivi, ilikuwa tu bao la kibahati. Ikaja kipindi cha pili wakafanya makosa, wakaleta wachezaji wa akiba Jackson. Kumbuka walisema ni Drogba regen, lakini
yule hata mimi nikicheza nafasi hiyo ya striker nicheze Chelsea, nafasi kama hizo mimi siwezi zikosa, naeka ndani ya neti. Lakini makosa hiyo makosa nimetaja kwamba Pochettino kuzuia, alikuja akazuia kipindi cha pili, lakini walifanya uzuri ile pressing yao, kukaba walifanya vizuri, na hapo walituchanganya sana katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili tukaja tukabobea. Arteta akafanya mabadiliko, lakini watu walidhania kwamba yale mabadiliko ni mabadiliko tu, kuleta Havertz, Trossard, hakutazaa matunda, kuleta Smith Rowe pale, lakini Chelsea wakafanya makosa. Sanchez makosa yale Raya alifanya, akafungwa na Declan Rice bao nzuri sana, na ni miongoni ya mabao ambayo imefungwa, mabao mazuri ambayo imefungwa wikendi. Douglas Luiz, Mudryk, hiyo ni bahati ya Rice, ilikuwa nice and perfect ndani. Trossard tulichangia vizuri. Ulisema kwamba Sanchez ukitangulia mlisema kwamba Cucurella alicheza vizuri, lakini kipindi cha pili ile bao ya Trossard ilitoka wapi? Kule pembeni kwa Cucurella, nani Saka, na Saka alisumbua sana, hata rating yake ilikuwa juu. Sijui Cucurella alicheza mchezo gani, Trossard akasawazisha. Kwa ujumla mechi ilikuwa nzuri, dabi ilikuwa nzuri, na endapo tungeongezewa dakika zingine 10 tungewachapa kama vile tulifanyia Manchester. Ni kama tulikuwa tunafanyia Chelsea hivi, ni kama kuwa na kipande cha keki, alafu unamwambia toto uma kidogo, uma mara pili, alafu ule utamu kishakolea unakula hiyo keki yote mtoto anabaki akiwa analamba midomo tu. Kwa hiyo Chelsea we own you, na tunaangoja sana Emirates. That was our week game yenye nimeona tangu tuanzie ligi. Labda nyingine ilikuwa dhidi ya Lens Champions League. Kwa hiyo Chelsea tupatane Emirates, na mtulie hapo, mcheza Carabao, mtulie hapo. Kelele ni za nini jamani? Well I think Ekadeli, you should drop your ego at least. Atunasema kini bro wewe ni sawa, lakini si neno. Hapa kwenye comment section kabla kuzungumza naye ni Skim, namuona Wamboi Silvans yuko ndani, Idris Mwashumbe pia yuko ndani, alafu namuona Idris Mwashumbe anasema subs za Poch zilimkosti sana, asante kwa hilo. Alafu anasema kwamba Chelsea bottled it up like Arsenal last season chasing the title, asante sana. Alafu Ngugi Waiganjo anasema mimi naona our main problem is striking, yani kufunga ndio shida, anazungumzia Manchester United. Alafu Frank Mchester anasema derby is unpredictable, asante sana kwa hilo. Alafu pia namuona hapa Frank MC Caesar pia yuko ndani, anasema Rashford is not in his best form, Højlund needs to play with Eriksen, starting lineup Manu bado kujua kumtumia, ile link up bado haiko. Haya, Manu ikifunga ya kwanza hata kucelebrate dakika 3 bao inarudishwa, asante sana kwa hilo. Now Dennoh, Arsenal got a point, they avoided to be beaten, because right now we only have 2 teams which are unbeaten in the Premier League, Spurs and Arsenal. So keeping that record of remaining unbeaten kind of makes them like they are the big wigs and the most potential title contenders. But according to how they played against Chelsea, drawing 2-2, did they play like strong title contenders? Okay, venye umeambia Ekadeli hapo, hiyo kiburi ya kusema wangeongezewa dakika kwanza akate. Kitu ya kwanza, Pochettino alipeana Chelsea, hiyo tuseme ukweli. Alikuwa amelead 2 goals, akarelax kwa game, akafanya very unnecessary substitutions, na tukiangalia Arteta na yeye aligamble na substitution. Ni kama McTominay venye aliingia game ya Brentford, Manchester United. So ukiangalia Arteta yeye aligamble tu na sub, they paid out. Ukiangalia Pochettino aliassume game ameshinda, halafu blanda wakaanza kufanya, wakakuwa very sloppy na passing kwanza, very 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 sloppy. Awangepiga touch 5 bila kuuza hiyo ball. So ukiangalia ni mistake moja walifanya. Arsenal tunaweza sema na Spurs najua maybe watatetea but they cannot
they cannot be even in top 4 hii ligi kisha. Arsenal wanakuanga in a good form until they are beaten. Wacha wapigwe game moja, hiyo kiburi Ekadeli hapo inaisha kwanza, na unaanza kusema oh, mara huyu umesikia na complain juu ya Zinchenko. Mbona complain juu ya Zinchenko? He played very well. Cucurella played very well. Ukiangalia fullbacks, na huyu fullback mwingine wa Chelsea anaitwa Gusto alimshika Martinelli kabisa. So I think tu substitution ya Pochettino ndio ilipea tu Arsenal hiyo draw, hiyo point moja. So Arsenal watulie. Bado wako bado. All right. Sanchez, answer me the same question. Na unipe facts. Did the result show a strong title contender in Arsenal? Because last week's talking point here was about Arsenal against Man City, winning against Man City. Niliuliza swali kama hilo kwamba did Arsenal win pass a title statement? Wengi wakasema kwamba bado. That win against Man City was not a title statement. But again, here comes Arsenal behind 2-0 and they draw 2-2. So I think in one or the other, they showed character of being a strong title contender. Okay. I cannot say that wameonyesha hiyo nia ya kuwa title contenders. Reason being, the same Chelsea yenye imewatoa draw is the same squad yenye walipata last season wakaipiga home and away. Do you remember that? Now, I don't see Arsenal kama walikuwa na any injury. Ilikuwa ni first squad yote, ilikuwa ni first squad yao except nani Julian Timber mwenye pia hakuwa kwa hiyo squad ya last season, amekuja hii season achacheza. So we cannot say that Arsenal walichange squad. Maybe mtu walichange ni Raya, unaona. So tukisema hivyo hiyo game hata ingeisha kitu kama hata 1-1. Mistake ilikuwa moja, mistake mbili. Moja ya Chelsea ilikuwa ya goalkeeper, same thing that happened to Arsenal. Goalkeeper pia make mistake, unaona. So if you need to be a title contender, you need not to struggle against bottom 10 teams. Struggle winning against Man City like you did. You won 1-0. Struggle winning against Tottenham. Struggle winning against Aston Villa. Struggle winning against Liverpool. You see, you need not to struggle to draw against Chelsea yenye iko number 11 huko. You need not to struggle to draw against Fulham yenye sijui iko number 15 and still mnasema nyinyi ni title contenders. Why? Mbona mko title contenders, mko unbeaten na mko number 3? Timu ime lose iko number 2 na still watachukua hiyo league. Sanchez, you spent 1 billion kusajili wachezaji. So Chelsea is a strong squad bana. Chelsea sio timu chache na labda Sagini nikifunga hapa. Ukiangalia Arsenal in terms of quality depth, sasa hivi tuko sawa. Manake msimu jana tulikuwa na mapengo, Partey hakuwa na yule mchezaji ambaye anaweza kuliziba pengo lake. Sasa hivi ukiangalia position zote tuko sawa, labda pembeni Mwasaka ambapo kidogo tuna mapungufu. Tuseme Martinelli akitoka, Trossard anaingia, Jesus akitoka, Nketiah anaingia. Lakini japo kidogo kosa la Arsenal ni kwamba hawana yule striker ama yule mshambulizi ambaye ni technical. Tuseme mshambulizi kama Holland ambaye akipata nafasi katika box anaweza kumaliza kwa composure ambayo inatakikana na ule udhabiti unatakikana. Kidogo kiwango chetu cha ushambulizi haswa main striker number 9 hatuna kabisa. Hapo kidogo labda ndipo nina tatizo na safu ya ulinzi ya Zinchenko. Tukicheza na hizi timu kubwa hapo ndipo huenda tukapigwa, lakini Tomiyasu yuko pale. Kwa hiyo in terms of squad depth Arsenal tumepiga hatua kubwa kando na msimu jana. Kwa hiyo sasa hivi tuko sawa, unbeaten, tuko sawa
Kwa hiyo nadhani Sanchez kidogo. Chelsea, you spent 1 billion more than us. Mulispend pesa nyingi katika ligi na mna wachezaji wazuri 100 million. Jana wachezaji wawili ambao wamekosa 100 million Chelsea walicheza. Usijishushe kwamba Chelsea nyinyi ni timu kubwa na mna wachezaji ambao wana hadhi kubwa, wachezaji ambao ni wakali. Mudryk ambaye sasa hivi anaitwa Ukrainian Neymar ni mchezaji mzuri. Enzo 120 million, Caicedo 115 million. Azin mko na wachezaji chungu nzima na mnafaa sasa hivi kufukuzia ligi, lakini sasa hivi mko wapi? Hamjai toka ama hamjai kuwa katika upper 10. Hamjawahi. Nyinyi ndio number 1 kutoka number 10 kwenda chini. Sagini. Yes. Wacha nimjibu Ekadeli hapo kidogo. Ekadeli amesema kikosi ya Chelsea ni ya billion, ni worth a billion. Ni sawa, walibai wachezaji na ukiangalia ukweli wako na squad poa sana. Kuna kitu moja tu ya watu wa Arsenal, shida tu kubwa. Last season Jesus walikuwa wanamsifu Igwe walikuwa wanamsifu Zinchenko, Igwe. Sasa wamepata Tomiyasu amerudi, wamesahau Jesus. Unasikia sasa wanasema wanataka striker, wanataka number 9. Number 9 mzuri. Last season huyo kijana aliwabeba sana. Unaona? Wako na depth ni kweli, sikatai. Last season Partey was very outstanding. This season hamtaki. Wacha Declan Rice aumie kidogo. Wacha huyo Nketi aumie kidogo. Wacha Saka aumie kidogo. Wale wachezaji tu wa Arsenal walikuwa wanacheza last season watarudi, na hao kama watamake kushindia timu ligi, hakuna wengine watawahi kuja kushindia ligi. Haya, ukiangalia kitu kingine malizia ni skill. Yes. Haya, ukiangalia kitu kingine, Chelsea is a team built with kuna process because ukiangalia squad imeanza this time, sile squad inaanza next time. So Pochettino anaendelea kujua wale wachezaji wake pole. That's why na Chelsea iko na clean sheet mzuri, wanacheza mchezo mzuri, wanashinda tu vizuri, wanapanda pole. We expect anything different ama new kutoka kwa Arsenal. Sababu gani? Ukiangalia game ya Chelsea ya last weekend, ndio Arsenal walijaribu ule mchezo wao tu wa kawaida. Ule tunajua ngani Saka, Martinelli, Odegaard. Huo ndo mchezo wao. Kwa sababu Gusto na Kukurela pale walishika huyo Saka na wakashika Martinelli. Arsenal walipotea. Walipotea kabisa. Dio. So inamaanisha they need someone another, ni kama wataka magician mwingine ingie. That's why na Trossard aliingia akabadilisha ule mchezo immediately. Yes. So ukiangalia Pochettino yeye ako na team, kuna Sterling, kuna Music, kuna ule Chukwuema huyo. So anybody can score. Jackson ni bati tu ijasimama. Lakini Arsenal tunajua we shika Saka, we shika Martinelli, they are done. So we are not expecting anything new kutoka kwa Arsenal this time. Tunangoja tu ile Arsenal, ile timu itagundua haraka na mapema, shika Saka, shika Martinelli, kaba Odegaard. Arsenal hiyo title contending itaisha. So Ekadeli, right, hiyo andike mahali. Andika mahali. Hiyo. Lakini kunaya tuliwapiga wiki mbili zilizopita. Alafu mnangoja dakika za mwisho ndio win game. Unasikia wanasema tuongeza dakika 5. Mbona hamkushika Saka na Martinelli jinsi unavyosema? Ekadeli, you can't be relying on every time. If you added us 10 minutes, we could have won. No, not every game will go like that. Lakini let me remind you, Kaka Sanchez, that Declan Rice was your former player and he scored against you. Mlikataa kumnunua 10 years ago. Now he scored against you a very brilliant goal that was courtesy of a mistake by your goalkeeper. Lakini hapa kwenye comment section namuona bila shaka anaitwa Devi Ezekiel anasema
Mimi nauliza, mbona Arsenal walijaribu walichapa Man U na Man City, mbona wakashindwa kuchapa the Blues? Inaitwa football ya Premier League. Manake katika ligi hiyo ya Premier League ya football ni basi picha moja hapa, manake ilikuwa ni weekend nzuri sana pia matokeo. Ukiangalia picha hii Devi Ezekiel shabiki sugu, ni kwamba angalia hapa, ukitazama picha hivi utaona kwamba Newcastle beat Aston Villa 5-1, then they drew against West Ham 2-2, then they lost against Brighton 3-1. A Brighton which lost to West Ham 3-1. The same West Ham was beaten 4-1 by Aston Villa, and Aston Villa which drew with Newcastle. Then the same Aston Villa beat Brighton 6-1. So it's football. EPL never disappoints. Lakini ndio hali hiyo ya soka kule Ulaya. Lakini pia namuona hapa kwenye comment section tena, anasema, anaitwa Joy Badhigia, anasema good evening wanaspoti, good evening to you too. Alafu namuona Kevin Musembi anasema big fan here, asante sana kwa kujiunga nasi. Idris Mwashumbe anasema Arsenal drawing Chelsea doesn't mean they are strong title contenders. Title contenders hushinda game comfortably. Asante kwa hilo. Ngugi wa Iganjo anasema Arsenal were just lucky to come back, otherwise both teams were under pressure. Asante. Swab Aisha anasema hamjambo Mudrik, anamsalimia Ekadeli Aiita, shabiki mkubwa sana wa Mikailo Mudrik. Alafu Wambui Sylvians anasema ndani pamoja from Kisii Town. Asante sana kwa kauli zenu hizo, na nisoma wa mwisho hapa ambaye atuma kauli yake, anaitwa Makambo Bingwa, anasema talking of Arsenal versus Chelsea, it was a derby. Also don't forget derbies are never easy, and making such a comeback while away, it's just never easy. An applause to the lads. Pia United wakifanya homework yao poa, jinsi walivyocheza na Barcelona na game last ya Bayern Munich, they might pull a surprise against Manchester City. Now, away from Arsenal talk and Chelsea talk, let's talk about Spurs. Spurs ni timu ambayo I asked a question here in the previous two shows about, can Spurs win the title this season? Can they shake off that Spursy tag under coach Ange Postecoglou? Again, still wengi wakasema kwamba bado Spurs ni ile nafasi yao itakuwa ni nafasi ya 5, nafasi ya 6, hata 4 bora itakuwa ni ngumu kupata. Na kauli hiyo ameirudia ama ameiradidi hapa ni Skim tulipoanza kipindi. But now Spurs are playing Fulham tonight at 10 p.m. A few minutes from now, they'll be playing Fulham, a game whereby if they win, they'll go top because they were on top before this weekend. So if they win today, they go back top of the table. But then until they play, a draw here would not guarantee them first position because of goal difference against Man City and Arsenal. The big question is here, bwana Kaka Sanchez, can kwanza Spurs na Fulham, hii game unaionaje? Ni ngumu ama ni rahisi? Game rahisi sana kwa Spurs. Win. Spurs win. Tuambie kwa nini rahisi. Ukiangalia Fulham haijakuwa na ile consistency yenye ilikuwa nayo the previous season. Wamekuwa wakizuazua, wamekuwa walegevu. So they cannot defend against Spurs yenye kuna watu wamejiamini. Kuna vijana wawili hapo Spurs walileta, sijui mmoja anaitwa Sar, sijui mwingine anaitwa aje. Ni players wamejiamini. Alafu ukiangalia hapo kuna Kurveski, you see. Alafu kuna combination nyingine imekuja hapo, ni kama ile yenye nilikuwa nasema ya the problem ya this player called Madison and Stone. Wameleta combination nyingine hapo kali sana. Na ukikuja defense pia, hiyo defense ya Spurs iko na madefender wamejiamini, kina Romero, Van de Beek, kuna sijui ni nani hapo, Udogi, sijui ni nini. Oh my goodness, ati Dogi. Anyway, amepotea. Nafikiri amezama mtandao na mfeli hapo Kaka Sanchez Alex. Haitwi Dogi, anaitwa Udoji. Anyway, now ni Skim. Dennoh, hebu niambie Spurs against Fulham. Unaonaje mchezo?
Hiyo game ni ngumu. Ukiangalia Fulham wamekuwa sawa this season na wamekuwa very unpredictable team. So Spurs wako na squad poa sana, a very nice squad. Venye Sanchez amesema kuna combination pale mbele ya Maddison na Son na Kulusevski pale, hiyo ni threat, it's a very big threat. Na kuna huyu Udoji amekuwa high flying this season, one of the best fullbacks ninasema sahi, he's ako sawa sana. So naweza patia Spurs ushindi, lakini itakuwa game ngumu sana. Itakuwa game ngumu sana kwa Spurs dhidi ya Fulham, ndivyo anavyosema Niskim aka Dennoh, shabiki wa Manchester United. Nikupatie lineup ya timu hizo mbili kabla ya kudondoka hewani, na hivi ndivyo wanavyojipanga kabla mchezo huu kuweza kuanza. Utaona kabisa kwamba anachokizungumzia hapo kaka Sanchez Alex kwamba ile formation nzuri sana kati ya Udoji, kina Maddison, anazungumzia kina Heung-min Son na Richarlison, kidogo kabisa ni ya kutisha na ya kufanya vizuri kabisa katika mchezo wa leo. Lakini Ekadeli, ukizungumzia kikosiki cha kwanza cha Fulham na Spurs, unaonaje mchezo huu kiujumla? Can Spurs get back on top of the table after today's game? Kama alivyosema Nas Kim, ni mechi ngumu. Mwanzo ni derby, ni London derby, Fulham Tottenham. Ni derby. Kwa hiyo ni mechi ngumu na timu zote. Kumbuka Marco Silva ni kocha ambaye ni mzuri, kwa hiyo pia yeye katika umaarufu wake na vile vile experience yake ni kocha ambaye ana tajriba nzuri, na huenda akashangaza Ange Postecoglou, lakini bila kuzingatia chuki na nini, Tottenham watafanya vizuri. Huenda wakashinda bao moja kwa sifuri. Hiyo ndio prediction yangu, lakini itakuwa mechi ngumu, kwa hiyo ushindi kwa Tottenham, lakini hiyo nimesema kama shabiki wa mpira, sio kama shabiki wa Arsenal. All right. Kaka Sanchez, you had something to say. Can you kindly finish before we wrap up the show? Okay, mimi nilikuwa nasema hii timu ya Tottenham iko na players wamejiamini, iko na squad sawa, wako na one main aim, na aim yao kubwa ni make sure wameingia Champions League. So tuwezi guarantee tema position ya kuchukua ligi hiyo, nayo hawezi chukua ligi still it will go Man City watachukua, but I can guarantee tema position top 4, number 3 ama number 2, lakini ligi na today's game win, but I cannot say watafunga mabao ngapi. Win nao lazima atatoka nayo. Haya, sawa, win nao lazima wapate leo klabu yake kocha Ange Postecoglou. Nisome jumbe kabla ya kuondoka hewani, manake muda kidogo na haunasi. Na muona hapa bila shaka Mutunga Edwin pamoja pia na Ntintunze Else wanasema kauli zao hapa. Nianze na huyu kwa jina la nani huyu, anapotea kidogo hapa, aitwa Chomba Biwot, anasema following you live from Barsombe, Uasin Gishu County. Asante kwa kutenga muda kutoka all the way from Uasin Gishu County. Alafu JB Last King anasema Sagini, you are doing a good job, big up, asante sana. Patrick Evra anasema can Liverpool win Premier League title in this year? You never know, it can happen. Huu ni mpira hudunda, na mpira hauna heshima walau hauna adabu. Alafu Devi Ezekiel anasema Tote itachukua hiyo game. Asante sana kwa yako hiyo. Alafu Ntintunze Else anasema nawapea Son Waugs. Okay, sijakuelewa hapo, lakini asante kwa kauli yako hiyo. Alafu namuona Mutunga Edwin anasema Tote wanachapwa leo courtesy of Andreas Pereira. Alafu Kevin Musembi anasema getting a draw in a derby against Chelsea, a team which displayed good football, makes me convinced that Arsenal can clinch the trophy, though a United fan. Ambunya Kingsley Brian anasema the best show ever. Asante kwa kauli yako hiyo. Huyu ni shabiki wa Chelsea kama sijakosea. Alafu Frank Mchester anasema Spurs this season they can challenge the title, new season new coach without Harry Kane,
the past seasons Harry Kane angepata injury, then ingekuwa stress pale kwa coach. But this season, new spirit, maplayers pale wamejituma, kila player anajituma. Idris Mashumbe anasema Spurs win 2-1. Alafu Frank M. Chester anasema Spurs to win. Asante kwa kauli yako hiyo. Waiganjo Ngugi anasema it's a very hard game. It's a derby. Spurs can't wait to be on the top of the table. Fulham wants to show that they still exist. Alafu nisome kauli ndefu fulani hapa yake Caesar anasema it's high time for Arsenal fans to lower their expectations. Mounting will never guarantee them title. Recently, Arsenal have dominated Chelsea due transition from one owner to another. Secondly, Liverpool are trying now to introduce future teams. So Arsenal, they have had their time to win the league, but wameshindwa. And now, as I have mentioned, Chelsea and Liverpool are on the right track, plus Tottenham also in good form. I think Arsenal, they are going to get hard time even to finish big four, yani top four. Itakuwa noma tena sana. Asante kwa kauli zenu hizo kwenye kipindi hiki cha Jukwaa la Mashabiki. Hapo ndipo nahitimisha jamvi ama jukwaa hili la mashabiki Jumatatu ya leo ya tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka huu. Niskim, sekunde mbili tafadhali. Okay, imada ya Arsenal kushinda ligi na imada nyingine ya Tottenham wamekuwa wanacheza poa sana. Kuna kitu moja tunasahau pia. Game zimechezwa ni EPL. Most of them ni EPL. So ukiangalia kuna game mingi zinakuja Carabao, FA, Champions League, kwa wale wako Europa wacheze Europa. So kutakuwa na mechi mingi na wachezaji watachoka. Sasa kama Arsenal wanafikiri juu wamecheza tu game za maybe Champions League peke yake na EPL peke yake, wanaona watu wako na timu kubwa. Hiyo depth Ekadeli amesema. Mwambie ligi ni mbichi basi. 0 points Champions League. Okay. By the way, Manchester has 0 points and tomorrow they face Copenhagen at home. Kesho tunakanyaga hiyo timu vibaya sana. Haya. Bora tunaikanyaga. Usiseme hatuko kuona. Patrick Evra anasema who is the top scorer in England? Top scorer wa England ni Erling Haaland, magoli 9 na assist 1. Alafu nafikiri Mo Salah nafasi ya pili kwa magoli 7 na assist 4. Alafu Jarrod Bowen wa West Ham na magoli 6 na assist 1, kisha Alexander Isak, Son Heung-min wote magoli 6, Watkins magoli 5, Wang Hee-chan wa Wolves magoli 5, Mbeumo wa Brentford, Douglas Luiz na Callum Wilson wa Newcastle kila moja akiwa na magoli 5 katika jedwali ama msururu huo wa matop scorer charts za kule Uingereza. Usahau kesho nitakuwa hewani kuanzia saa 4 kamili katika mchuano wa UEFA Champions League kati ya Arsenal dhidi ya Sevilla katika uga wa Ramon Sanchez Pizjuan kule Seville, Uhispania. Nitakuwa mbashara hapa kwa matangazo Kenya kuanzia saa 4 kamili kwenye kipindi cha Soka Sebuleni nikiwa naye Andrew Mutungwa kwenye dungu la matangazo. Hadi kesho, para majaliwa Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni atujalie neema na pumzi ya kutosha na afya bora na usiku mwanana kutufia kesho katika kipindi hicho cha jukwaa ama zungumzia kipindi hicho cha matangazo. Lakini pia nitakuwa hewani kuanzia saa 2:30 hadi 3:30 kuzungumzia ligi kuu ya soka Kenya, wikendi ya 7. Gor Mahia anaipiga Tusker. Je, mkufunzi Matano ataondoka klabuni Tusker ama atasalia klabuni humo? Na je, unaweza kuniambia AFC Leopards wamepigwa na Bandari hasa baada ya kumnasa kocha mpya Thomas Tuchel. Hayo ni ya kesho. Shaban nao wakifungwa goli la kuchelewa na kuishia sare ya magoli 2-2. Hayo yote ni ya kesho kwenye kipindi cha gumzo la FKFPL kuanzia saa 2:30 hadi 3:30. Kisha saa 4 nitashuka tena dimbani kwenye kipindi cha Soka Sebuleni kukutangazia mchezo kati ya Sevilla na klabu ya Arsenal moja kwa moja kutoka kule maeneo ya Sevilla. Imekuwa ni kipindi cha Jukwaa la Mashabiki hapa ndani ya Walk with Sagini live show, ukiwa nami Jason Sagini the Sports Archbishop, niko zangu Ekadeli Aiita na Niskim Dennoh na Kaka Sanchez. Niseme asante ya kuonana pia nawe ulikuwa hapo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Niseme asante kwa kufuatilia matangazo haya ma uchambuzi huu kuanzia saa 3 kamili hadi majira haya ya saa 4 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Niseme bismillahi, kesho ni siku, nikutakie usiku mwanana. Kwaheri.
Aje. Ai.